Появился Штейн. Hello, привет, Юра. Hello there. Привет. Hello. Здравствуй. So, everything is okay with you? Okay? Сейчас я. Все хорошо. Звук. Увеличил. Все, увеличил звук. Штейнер тоже есть. Так. Все хорошо, Владимир. Да, Вадим, тоже приветствую. Да, тебя. здравствуйте. You should show me a video. Ага. That should Yeah, come from I'll Vadim. probably start with the video. You send it to me. We just both Steiner as well Yes. would like to see. So I'm sharing a screen in 30 Good. seconds. I just Так, хорошо. У меня всё okay. нормально. Let's share. Вот фильм, да? Development and production of the mini column of installation. Уже не понял, что он Для звука это? Или это Он сейчас без- он Вадим без- запустил? он без звука. Мы убрали, там музыку была, мы ее убрали. Что 10 лет человек. А звука нет, Вадим, да? А, Юра, он разве без звука у нас был? Он со звуком был, озвученный. Ну ладно, тут идет этот самый. Ну ладно, пусть будет видео. Да. Ничего, на Ютубе был со звуком, на Ютубе. Ну ладно. Класс А. Класс B, liquid, да? Substance. Класс Б, да. Класс С. C, Это газы. газообразные. Литра установок. Класс E, электрические. Наши предыдущие разработки. ГНОМ. Количество продаж более 300 тысяч, да? Мгм. Да. Ну, там больше, 500 000 было в России, они выпустили. Длина 5,3, да? Ширина 410. Да, не это. Чем жара? Медленно работает. Полметра. Плохо. Полметра на 400, да? Мгм. Как-то видео дискретно. Да, дискретно показывает как-то. Вот. Чертежи пошли. Интересно. Наши пистолетного типа. Мы на successfully tested на 10 экспериментальных выстрелах. Да? Мгм.
Вот этот картридж вытащился. Да. Заряд отдельно вставляется? Нет, Он там же в картридже. в картридже, да. То есть просто То там есть картридж, ударный всё, механизм. там все находится. Ударный механизм по картриджу действует, да? Да, и все. Тут 3 степени защиты. Мгм. Так сказать, от дурака и от случайного взведения. Мгм. Вот это тема. Так, ну что, наверное, все. Нет, там еще же экватор. Только Да. фильм как-то немножко исказился фильм. Ну, тут, и, да, исказился фильм. Сейчас почему-то, еще. да? Ну, это наши партнеры. Ваш интернет-соединение устойчивый, видишь? Да. Это интернет. Это наш партнер, завод «Экватор» на сегодняшний день. Мы пользуемся их инфраструктурой, да. Обрабатывающие центры, чтобы удобнее работать было. Okay. Так, ну все, вкратце, да. Now I understand more of how it looks like. And Теперь он больше понимает, как он выглядит. what is it plastic material it is made of, or what is it? Hard Что это? plastic? Из какого оно материала изготовлено? Это пластик или что это? Значит, пусковое устройство у нас изготовлено из пластмассы на 3D принтере. Володя, я сейчас, давай, может, Давай, я, вот Юра сейчас, технолог. я главный инженер проекта. Да. Значит, пусковой он состоит из двух частей. It's Yuri, he is a chief engineer of the project. Пусковое устройство отдельно и картридж, огнетушащий картридж. Пусковое устройство. Подожди, не спеши, пусть он переводит частями. So it's this extinguisher is made from the starter and the cartridge. It's two things of the extinguisher. Пусковое устройство, кроме металлических пружин, состоит из пластмассовых деталей, из тугоплавких, полиамидных деталей. But Yes. So it consists of with metal springs, and the whole the shelter is plastic. А картридж I don't know алюминиевый. how it's to say polyamide plastic or kind of. I heard from the film that it could be printed from a 3D printer. Он услышал, что может быть напечатано на 3D принтере. Да, вот может и на принтере, да, может быть напечатано, но это не производительно. Образцы можно печатать, образцы. Вот они напечатаны, действующие образцы, они уже стреляли. Вот эти образцы. Yes, it could be printed on 3D printer, but at the same time it's not for the production. No. Only the prototypes test can be printed. Have the prototype been tested? Прототип уже испытан? Да, да. Yes. And do you have any film from that when you are using it for distinguish the fire? I mean, Есть уже какие-то видео из того, чтобы с моментов испытания? Вы знаете, мы просто есть, но он в лесу испытан кустарным, видео кустарное, но мы
через неделю, дней 10 будем испытывать уже полностью экземпляр, который с этикеткой и так далее. Через где-то So they дней have 10 будем испытывать. Okay, so they have tested it before in the forest. It was not in good condition, just like as it goes. But in 10 days, they have another test. It will be like production test with all the marks on it, and with so it'd be the good test to show. Uh-huh. And you mentioned forest test. Is there It was in the forest. They tested in the forest. okay, it was not the forest fire. No, no. Нет, Что? говорит, для пожара в лесу, наверное, говорит. Не-не-не. Я говорю, это не пожар в лесу был, это испытание в лесу. Не, Юра, ты так не рассказывай. а то не Это поймет. я перевожу так. Ага, да. Потому что, ну, мы, так сказать, пока для себя испытывали. Почему? Потому что картридж – это практически огнетушитель гном предыдущий. И все его характеристики те же самые, даже лучше. So they tested it for themselves because this cartridge, it's almost similar from the previous extinguisher called Dwarf, Gnome in Russian. So, but it's even better. Yes, and what I understand, the user group, it is households and car owners. Is that right? Как он понимает, это предназначение ихнее, это домашние хозяйства и владельцы машин. Моторных лодок и не только. Это на химических производствах, горно-рудном производстве, судостроении. Для этого и делался. Вот для этого делался. Для судостроения горно-рудного производства. Но предыдущей модели. It's not only for them, actually, it could be used as well in motorboats, chemical industry, but mainly they produced it for mining and shipbuilding and shipping. Uh-huh. Он носимый, с собой, можно его носить. You can take it with yourself easily. So I think from my side, I think the market target group should be car owners, boat owners, caravan owners, and households where you have it in a holder always activated. Но по мнению Пэра, целевым рынком все-таки должны быть владельцы машин, владельцы лодок, домашние хозяйства, где можно легко их разместить. Да, мы согласны. Мы так и... Пилотный проект у нас так и состоит из первой части, это рынок, автомобильный рынок. Первый, да. Да, пилотный рынок. The pilot project is focusing automobile market, so it's okay, as you say. So you mentioned last session we had around 25 US dollars in price. 25 долларов, первоначально, да. 25 долларов. Да, но это не на Украине. Это в Америке. It's not in Ukraine, Да, это не $25. Украине. В Украине это дорого для Украины. It's too expensive for Ukraine. Yeah, but okay, but not more than $25. Not more than 20, не более $25. Он так считает, да? Нет, ну, это он спрашивает, но не больше $25. Это Соединенные Штаты, насколько я помню, да? Да, продажная цена, имеете в виду, да? Украина 16, США 25. So it's the price for the final consumer in the US is cost $25, not in Ukraine. In Ukraine, it will be cheaper. I think you should work with insurance companies to do the big purchase and distribute it very, very low price to their customers.
Он также думает, что вам стоит попытаться работать с страховыми компаниями, которые бы могли предоставлять как сервис и продвигать это для своих потребителей, ну, пользователей страховок. Понятно. Это у нас уже второй раз так возникает, нам так уже говорили, да. Uh, Мы это it's учитываем, да. So it's for the second time they are told to talk to insurance companies, and they are considering this as a way. Да, Okay. это нам предложили как раз американские товарищи из Ура, Силиконовой ура, долины. Вот такую And American friends just proposed them the same way. Okay. That I think that's interesting. And referring to the present team working with it today, when is a commercial prototype, not the prototype, first product to market ready? And и если говорить про сегодняшнюю команду и все, когда будет готов не прототип, а запуск к рынку, когда можно будет выходить? Чтобы был запуск рынку, нам нужны средства. Есть такой процесс постановка продукции на производство. Для этого нужно делать техоснастку. Низкоснастку, которая дорогая. Комплект техоснастки, тогда уже можно говорить о серийном производстве. мелкосерийно хотя бы. So they need fundings to start the serial production because it could be very expensive, and there is a production staging that they need to fulfill after receiving money and before they go to market. I understand. It is always connected, money and product. But you know, the problem is that investors, they have another thinking. They want to see the product and first also orders of the product. Но есть проблема, это всегда связь есть между деньгами и производством, но инвестора всегда, к сожалению, думают по-другому. Они хотят видеть уже продукт и первые продажи, чтобы в дальнейшем инвестировать. Понятно. So it's clear. Yeah. So what you should act for, that is with the present team you have in combination with the experience you have, and also to really create the MVP. I mean, in a workable prototype to show on a real demonstration. Ну, исходя из того, что оно есть, будет надо сфокусироваться на двух вещах. Это на действительно хорошей команде, показать профессионализм команды, которая есть. И второе, это хороший работающий прототип, который действительно может показать вживую. Это две составляющие. Понятно, понятно. Okay. Прототип мы скоро сделаем хороший. Просто я сейчас в другом городе приеду и будем уже отстреливать. So Yuri and Vladimir are now in the different cities, and after he will come back. They will test the prototype. Yeah, I would like to have one myself at home. Per даже хотел бы один иметь из них у себя дома. Нет проблем. Пришлем. Да. В свое время первый огнетушитель я подарил премьер-министру Советского Союза. С ним выпили по рюмочке коньяка. So his first fire extinguisher, once upon a time long ago, he presented to the Prime Minister of Soviet Union, and they even broke some pins of cognac.
who was it? Was it Mr. Putin or who was it? No, it was Soviet Russia. Ага. Как его звали? Павлов, Павлов. да, Павлов. Валентин Павлов. Валентин Павлов. But it's not the defense. It is not for the military. It is for the private people, right? Но это не для военных целей, это для Он такого использования. для, так сказать, для всего подходил. It could be used for anything, both. Так сказать, изделие двойного назначения, так называется. No, it's called it's called the dual use product. It was the call. One more time. It's called. It was a dual use product, so you can use it both way. Okay, all right. I have in mind that when you have the prototype and shoot on a fire to distinguish it, then you should film it with high-speed camera. Он предлагает, когда вы будете снимать это все непосредственно процесс тушения, взять высокоскоростную камеру, чтобы для замедленной съемки. Мы так и делали. У меня, как говорят, черновик есть, так и сделано. So Замедленная съемка. it's made like it's already made and will be made in. Yeah, that's good, because then you can see the effect of how it works, really. Yeah, they will be going to do this. That I'm looking forward to see. When can that be possible to have that film made? Этот фильм когда будет приблизительно? Ну, наверное, недели через 3, наверное. In 3 weeks approximately. Я думаю, что не раньше конца июня, вот так где-то. In 3 weeks approximately, but maybe even not earlier than in the end of June. Любительский фильм, именно отстрел, мы сделаем 2-3 недели, наш фильм. А потом уже будет профессиональный. So amateur, they'll make amateur video like in 3 weeks, and the professional will be till the end of the June. But even with the mobile camera, you can shoot a video and make it slow motion. So it's a good start. But He proposed. Он предлагает, что даже с мобильным телефоне можно в режиме slow motion сделать, и уже будет. Да. Мы с разных точек будем сразу же снимать, чтобы было с разных... Сделаем на компьютере, замедлим, я это делал, сделаем. They will make different views. They will take the shooting from different views. okay. Да, постараемся быстро сделать. В июне... They try to do as soon as they can. Good. And now you have your team. What are you lacking in your team? What are you looking for with TID Forum when you have the investment memorandum? Теперь проговорим про команду. Кого вам не достает в вашей команде для инвестиционного меморандума? Ну, нас вообще не хватает айтишника и маркетолога. Вот 2 человек. They didn't have an IT guy and marketologist. IT and what you say more? Marketing. Marketing, okay. Но мы без них, конечно, сделаем, что сможем. But they can do whatever they can even without them. What do they have? Is there a website functioning?
У вас уже есть веб-сайт, который работает? Да, я могу его сейчас бросить, показать, и вы можете по Там, нему да, там посмотреть. лучше, там качественнее, хоть и видео Да, качественнее. сейчас давайте-ка. Yes, they have the website and you can find it. They are just dropping into the chat. А как мне это показать? Я Окей. могу А в сейчас чат сбросьте сайт. в чат, да, и вы сейчас откроете, да? Yes, Ну, все смогут открыть. Ага. that's good. А в чат я имею в виду в зуме сбросить, в чате в Yeah. зуме. А, в Zoom, да? Сейчас. In Zoom, yes. Сейчас Zoom. Одну секундочку. Ну, пока общайтесь, а я сброшу сейчас туда. Okay, so we can continue while Vladimir is going to do. To drop the link to the website in the Zoom chat. Yes, I will have a look at it Yeah, but we can continue. afterward, yes. And what is, Ты слушайте, да. Да. what are you now for the proceeding of the next step? When you are setting up the investment memorandum, who is doing the work from you? И какие сейчас следующие шаги у вас в создании инвестиционного меморандума? Кто делает вот эту работу в рамках акселерации? Ну и по созданию. Значит, мы делаем вот троем, которых вы видите, мы и делаем это все. So they do it in three. All you can see they are doing this. But is it you two guys and also I cannot see the name in It's Yuri. I will write now in English. please do that. Не, он по-английски не говорит, Юра. Yeah, but Нет. Вот, правильно, все, спасибо. А то я забыл. А, да. and I also very hard to read your name in Russian language. Кто я? Владимир по-английски. I am not Владимир. Я говорю английский. Сейчас, Владимир сейчас. Васильевич. Ну, я не I've- Да, Володя. I've Но оно already у меня renamed. в паспорте не так. Ну ничего. Нормально, неправильно. Правильно. Неправильно. Васильев and Vladimir. Я Владимир. Это неправильно. Володимир. It doesn't matter, it's... It's Ukrainian. Ну, Главное, ну, как так. произносится. Ладно, как скажете, так я буду согласен совсем. Вадим, просто они тебе потом путают. Два Вадима получается, понимаешь как? Владимир. Владимир. Владимир, да, вот Или так. Владимир. Which is think your most interested market? Which country more than Ukraine? Какая страна, на ваш взгляд, наиболее интересна больше, чем Украина? Самая интересная? Самое интересное, там, где мы знаем хорошо, это США и Эмираты, где нам сделали исследования. It's United States and United Arab Emirates. They had the research there. And Per, you can already see the website in the chat and go to the link. Yes, good. Значит, Here, самая In высокая the right прибыль corner будет. of the website, you can see the English version. So Он что, открывается? Yeah, that's good. Там есть и английский, и русский, и украинский язык. Yep. Можно любой ставить. Yep. Development. I can see it now. Good. I will have a look at it more deeper after our conversation. Вот, But- переведите на английский, и будет это самое. То есть поставьте... он посмотрит более детально после нашего Хорошо. разговора. Yeah, I see now you, and I can see your website later on. and how is the business model you have in mind? Is it to sell to distributors, or I mean to reseller? What is
how is the market access? И какая модель у вас выхода на рынке? Вы хотите через дистрибьюторов, либо выходить напрямую Значит, на продажи? Вот у нас тут мы хотели сразу несколько моделей применить. Первое, это будет прямые продажи. То есть B2C, да? So they want to do it in different ways. The one is direct selling, Да, B2C, да? B2C. Да. Потом дополнительные продажи огнетущих картриджей. Это будет B2C. Да. So То же also самое. selling the cartridges Да. like B2C. Да. Значит, через интернет-продажи C2C, да? Internet selling Yes, B2C. I could be interested. How long time is a cartridge fresh? I mean, that is not Is valid, yeah. Как долго картридж сохраняется? До 20 лет. Up to 20 years. Ой, Мы Да, испытывали то есть 25 всех. лет. you must make 25-летний. money. Ну, это, да, но мы берем 20 лет. Почему? Потому что огнетушащий порошок лучший, пока немецкий, он до 20 лет сохраняется. But they are considering 20 years because the best powder, German powder, is have for now proven this period. Вадим, дело в том, что там Значит, все находится, огнетушители, Володя, я Силиконовая. Не, ситуация да, в том, что, силиконовая вставка. Володя, я сейчас самым движущим Скажи. устройством является узел пиротехнический, который не закачанный, ни воздуха, ничего нет, а только капсуль и порох, который 25 лет, вот у нас был гном, 25 лет мы его испытали, и он сработал, потому что ничего ему не страшно, никакие разгерметизации и так далее. Единственное, что порошок лучше американский, немецкий, извиняюсь, 20 лет срок службы, но есть уже наполнители, которые и качество его улучшают, и комкуемость уменьшает, комкование. Вот Все, ты много говоришь, пусть он переведет. да. So Пиротехнический заряд в основном. Вот это the starter has and propulsion device is a pyrotechnic unit, and it doesn't need. It's not. It doesn't matter if it's not hermetic or some influence from the outside. It's will be still working. They had the previous try for it was 20 years ago. After 20 years of lying, they tested this way of production, and it's still working after 20 years. Okay, that's important. How you have, you know, the name Gillette. Вы знаете название Gillette? Конечно. Okay. They're working on the method of razor and blade sale. You understand? Они работают по модели продажи бритв и кассет. Мы точно так же. It's very low price on the razor because they know that they will sell a lot of blades in the Очень маленькая цена бритвы держателя, потому что они будут продавать много кассет по более дорогой цене. So I mean, if you have a subscription model of your capsules, of the cartridges, then could be coming up a revenue in a monthly or quarterly revenue to have fresh powder, but that is not needed.
Да, в противном случае могла бы быть модель подписки, если бы, но поскольку у вас очень длительный срок хранения, это невозможно. А так бы можно было поставлять картриджи, к примеру, каждый месяц или какой-то другой Да, период. а мы- Когда да, диск, как уменьшим. напишем, Как такие мы будет. уменьшим срок по бумагам. Реально They он can будет- decrease the terms of condition. Yes. But anyhow, Но все равно он будет лучше, чем у всех остальных, больше, чем у всех остальных. But still it will be better than anyone all right. else. Okay, so yes, I have I have now more input information of your solution and the first step into your investment memorandum, where you have your core team. I know that you are lacking of IT people and marketing and also access to market in different regions. Is that right? Ну, теперь более понятна ему стала информация о самом продукте, о методе его действия и продвижения. И Пер говорит, что, как он понимает, у вас не только не хватает IT-специалиста и маркетолога, но у вас не хватает и человека для выхода на этих рынки. То есть основы не только людей, но и как бы knowledge, экспертизы для выхода на эти рынки. Да, нам это надо. Потому что Да, мы да, да. знаем только очень хорошо рынок России и Украины. И всё. Yes, Per, you're absolutely right, because they know good only the Ukrainian and Russian markets. Yeah, all right. Okay, then I know. Let's see if we have Steiner with us. If Steiner has some extra questions. Yes, gentlemen, I'm absolutely fine. I've been carefully listening and I understand now what they're lacking, as Per just expressed, and they confirmed our team. So it's good when they will be ready with that for Monday. Хорошо, что Стейнер очень внимательно слушал вас во время разговора и те вопросы, которые поднялись. Ему также стало понятно все ваши потребности. Он к понедельнику, когда у нас групповое занятие, будет готов уже, то есть какой-то ответ. Он подготовится к понедельнику. I understand there is absolutely no problem when it comes to product and technology competence and experience. Он понимает, что вообще нет никаких проблем у вас в том, что касается компетенции согласно продукта и производства. The challenge is for them to have experienced access to market team members, right? Maybe one or more as part of the core team. Основная проблема – это получить опытных людей по выходу на рынок, возможно, одного или двух, как часть основной команды. But it will be very, very difficult to actually find that also that speaks Russian language. Но будет на самом деле очень-очень тяжело найти такого человека, который также бы говорил на русском языке. I'm sure we can, I mean, there are lots of guys and girls around that can actually help them, but we must find a solution to the language problem. Он понимает, что есть много людей, которые бы могли помочь, но надо найти какое-то решение для языковой проблемы. Do they have someone in their surroundings in Nikolaev, you know, I mean, family members, students, other technocrats, people they know in the networks that actually speaks English and could also help them out, you know, with actually running the startup and be a part of the team locally, because what they're missing is also English skills in the team. Такой вопрос. Есть ли кто-то в вашем окружении, возможно, члены семьи, возможно, студенты, либо люди какие-то, которых вы знаете, кто говорит по-английски? Потому что на самом деле то, чего вам не хватает сейчас, это как раз и есть человек с хорошими навыками английского. Because without, you know, English language locally in their core team in Nikolaev, this is going to be very, very difficult. They need to find someone that actually can help them out with that locally.
Ну и без этого будет очень-очень тяжело, потому что должен быть человек по месту, который мог бы вам всегда помогать с этими вопросами. Think about everyone they could know, right? Because this is, I think, the challenge number one, because absolutely everything in this world happens in English. Подумайте об этом, потому что без этого действительно тяжело. И на самом деле все, что происходит в этом мире, происходит на английском. So the main task I will give them until Monday for the group mentoring, this is the problem they should solve, the English team member. То есть основное задание, которое Стейнер хотел бы вам дать до понедельника к групповому заданию, это найти англоязычного члена команды. You should talk to Vitaly and the other startup from Native. He had the method for training in English, and he could support them going into finding English lessons or eventually as But I'm very, very sorry, Pet, but we don't have time for that. This is where they need to find someone. Later on. Of course, later on, not now. Yes. Да. Сейчас Absolutely. суть разговора. Стейнер говорит, что найти надо человека сейчас. АПР также предлагает обратиться к Виталию по изучению английского языка, который у нас второй стартап. Но это в целом в дальнейшей перспективе, потому что всегда... Да, мы об этом сразу же подумали, потому что Виталий, он же из Николаева. Я с ним уже связывался, мы с ним об этом обговаривали. They are already connected to Vitaly because he is from Nikolaev, but he is now in Kiev, so they are working in this way. Yeah. Good. But Vitaly is not going to help them solve this problem. This problem can only be solved if they get someone in their team that speaks English, that can work with them all the time and resources they need. Vitaly has his own startup. Но Виталий вряд ли сможет помочь, потому что вам нужен человек, который должен постоянно быть в команде и работать с вами, ну, чуть ли не 24/7, в зависимости от того, сколько вы работаете. У Виталия свой стартап, и он вряд ли сможет это сделать. But as Per says, that is also important. Stay in contact with Vitaly and use, his tools also to brush up your English, your own English, but you will not be finished with that before the end of the program. So before that, I mean, next week already, you need to solve the English team member solution problem. Но проблема в том, обязательно общайтесь с Виталием и продолжайте прокачивать свой язык, но вы не успеете его прокачать до конца акселерационной программы. А это то, что надо сделать уже сейчас. Я даже не пытаюсь, например. Vadim, of course, I speak English, but I have no practice, 10 years. My last practice was in Poland and Norway. I work in a Bergen, in a shipbuilding sphere. Yes. No, for me, no problem to translate, type, no problem at all. But exactly. I must catch your speech, understand me? I have no practice. Wow. Yes. Well, Vladimir, maybe through 1 month I will understand you. Yes. Yes. I listen 4 lessons, 4 or 5 lessons, but I try to catch your speech. You understand? But when Vadim translate all topics, I translate this in Russian for Yuri and for Vladimir. No problem. They invite. I know Vladimir maybe 30 years, and he invite me for this project because I know English since 1979. I have graduated specialized English group 1 year, but it was 1979. After graduated Nikolaev Shipbuilding Institute, I finished the specialized English group. But my specialization not financial economics, only techniques. But Vladimir, no problem. But Vladimir, now I see many new words. Vladimir, many new words. And right now to make vocabulary for Yuri, for Vladimir. Exactly.
Vladimir? But now for me it's very, sorry, some difficulties to understand you, Per. It's I must listen and listen. Like Vitaly said, listen and listen. Yes. But I listen only 5 times. Yes. I Okay. hope maybe later we will understand. No problem. Vladimir, from next session, by the way, Vladimir, you just solved the problem because we didn't know. Now I can tell you, you speak even per now more than well enough English to do everything from the next session. Problem solved, Vladimir, fantastic. Very good to hear your English. But we want to find the young men, maybe students, who understand in financial and economic topics. And works. Exactly. Yes. Мы We will решили, invite. Yes, we will я find. так понял, мы решили задание на понедельник, да? На понедельник. Yes, да. Problem solved. No worries. Okay. Everything is fine. So meet on each next session on Monday, right? Vladimir, next session will be in English on Monday with you, right? Wonderful. Мы And by the way, учили немецкий, поэтому нам очень сложно на английский. Мы не понимаем произношение вообще. Слова Yeah, и and- тоже. Not And- pronunciation, but the new words, economical and financial words, and not only it's more modern words. Now it's maybe these words arise maybe 5 years before, maybe 3 years before, because some words very new for me. But I will study of course and Володя, давайте потемя время. translate. Володя. Yeah. Владимир, вы очень большой молодец по-английски. Следующий шаг по-английски. Это очень отлично. Это был большой секрет. Спасибо вам. Okay. Я знаю, Спасибо. не больше 5 слов. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Посмотрите мой сайт, и там будет понятно, чем я занимался. Окей, супер, Нет, спасибо. Вадим, спасибо, что ты переводишь, потому что действительно я не понимаю некоторые технические, ну как бы нет проблем. Вот Это все так же, как я перевожу. не понимаю ваши технические некоторые слова, которые для да, меня. поэтому я прошу Володю, чтобы ты переводил, либо Виталий, потому что ну, есть определенные такие моменты. Но все равно Это надо только искать. 5 занятий, очень тяжело привыкнуть. Я понял, хорошо. Да. Будем стараться. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо. Все, счастливо. Пока. Счастливо. Всё.